最先端な研究をやるには、若いフレッシュで馬力のある学生の力が必要ですし、真の教育のために最先端の研究が必要なんです。最先端の研究は答えを誰も知らないし、先生も知らないし、世界中誰も知らないことをみんなでやるわけですね。だから試行錯誤が必要だし、失敗することももちろんあります。この教科書の勉強っていうのは全部正解が書いてあるわけですし、先生も全部答え知ってるわけですよ。それしかやらないのでは、これは人は育たないですね。学生がエキサイトするような何か研究プロジェクトを学生が見つけて、それに没頭する。自分がやりたいことのために勉強することは本当に楽しいんですね。君がやってる研究が大成功した時に、その世の中はどう変わるのかみたいな、社会にどうインパクトを与えるのかっていうのを聞かれるんですよ、絶対に。でそれはすごく考えさせられるじゃないですか。確かにこの研究っても何の意味に役に立つんだろうみたいな。でやりたいってことが見つかれば、それに対しても自由にこの環境を使っていいみたいな感じなんで。高校とかまでの教育って基本的にはこれまでの先人たちが見つけてきた知識であったり定理であったり法則っていうのを、要はもう事実ですよね。分かっているファクトをとに学ぶ。サイエンスが何で面白いかっていうと、サイエンスはその要は先端なんですよね。まだその要は答えが出てないものを探しに行くっていうプロセス自体が非常に面白いと。世の中見渡すとですね、やりたいこととやるべきことが一致してる人がいるんですね。自分ならではのことっていうのを、思いっきりやるっていう経験がやっぱり人生に必要だと思うし、それのいいチャンスはやっぱり学生時代なんですよね。高校の延長みたいに勉強する学生時代を過ごすのは本当にもったいないですね。そういう意味ではですね、生命科学とか健康科学に興味がある人は、SFC およびの鶴岡に来たらですね、世界のどこよりもやりたいことをやれる場所ですね。大学院がむちゃくちゃ楽しかったですね。朝から晩まで、夜なのか探求しきれるっていうか、仮にサイエンスじゃなかったとしても、その問いを見つけて何かをしたいと思っている人は、この環境は素晴らしいなと思います。ナイストライと言ってくる。一番失敗したやつが一番近づいたわけだから、そういう文化でしたね。SFC の場合は1年生からでも入れるし、で大学院生と一緒に大学1年生が研究をするんですね。確かに基礎がないと研究は達成できないけれども、でも基礎がなくても研究をスタートすることができるんですよね。研究をスタートして大学院生と一緒に最初は見よう見まねで始めて、そうすると何が必要で自分に何が足りないっていうのがもう明らかになってきますから、それを勉強する。僕はもともと学生時代とか高校時代生物が嫌いだったんですよ。それがこんな人という複雑なシステムたった1ギガバイトで書かれている、どうなってんだっていうものすごい興味が湧いて、それでもう一回高校の生物の教科書とか大学1年生の生物の参考書を見るとものすごく面白いんですよ。この勉強の楽しさ、これを高校生とか大学生とかあるいは中学生に一人でも伝えたいなと思います。先輩で研究助手をしている方がいて、その発表を聞いて面白そうだなと思って自分も始めました。今は HMD で研究者として働いています。高校生の時に研究助手をしていなかったらサイエンスの面白さに気づくこともなくて、 HMD で働いていることもないと思うので、高校生の皆さんにはぜひチャレンジしてほしいです。My manager actually proposed the plan that I could work and go back to school at the same time. It's located in Tsuruoka and it's actually right next to Spyber. So this
Science Park campus just was a really good opportunity for me to do work and study at the same time. Everyone here is very open-minded and passionate about their research, and that's what I like about it. It's very easy to talk to people about research and have new ideas. I think curiosity was a very important thing that everyone has, and that's pretty exciting. 学生がいるからこそ自分も責任を持って頑張れる。でみんなで結果的にみんなで頑張って、なんもないところで作っていこうぜっていうのが IUP ですね。学問とか芸術とか研究開発とかそういうクリエイティブな仕事っていうのは大都会でやる必要ないですよね。でやっぱり自然豊かで少しリラックスできるような環境でやる方がいい。みんなでいいアイデア出そうっていう時にやっぱりその他のビジネスホテルではダメだ。ああいうリラックスしたところで、みんなで、ワクワクしながらいろいろ話し合うっていうことが重要だ。慶応の鶴岡キャンパスやっぱり独特の雰囲気があると思いますね。それで、卒業生で起業した面白い人たちがいっぱいいるっていうのもそうだし、やっぱり一度しかない人生だったら何か記憶にみんなの記憶に残ることをやりたいとかですね。こんなことできたら面白いんじゃないかってすごいじゃないかっていうエキサイトメント、そういうものをもっと大切にする社会になるべきだと思いますし、そのためにはその教育もですね、みんなと同じこと地道にやれっていうことばっかりじゃなくて、少なくとも一握りの生徒はエキサイティングなことをやって、その成果を大学なり会社に買ってもらって、進路を決める、そういう人間が増えてくれると日本も面白くなる。This is our synthetic spider silk. Young scientists in their 20s found a way to realize a technology thought to be impossible. A revolutionary discovery made in regards to the serious global disease of depression. There is also a new technology being developed that detects cancer from very small saliva samples. All of these successes are based out of the Institute for Advanced Biosciences in Japan's Tsuruoka City. Using the world's most advanced methods of metabolome analysis, the Institute works night and day to zero in on the mysteries of life. In addition, the Institute conducts research on local produce along with high school students, as well as a 25-year health study on 10,000 citizens in efforts to create new preventative medicine. This is a fantastic environment for making great science. Changing the future of the world. The very exciting challenge of Keio University's Institute for Advanced Biosciences. A platform for metabolome analysis, which life scientists all over the world are taking notice of. Metabolome analysis technology will play a vital role in future-altering research. When it comes to the mechanisms of human life, even now that genetic information can be decoded, mysteries still remain. Substances related to an organism's metabolism are called metabolome. Humans possess several thousand types of functions still largely unknown. IAB got its start with the challenge of tackling these mysteries under the commission of Director General Professor Tomita. In 2001, Professor Soga developed a groundbreaking instrument that measures metabolomes. The interesting point is that we can measure 1,000 metabolites inside the cell within 30 minutes. The measured data is referenced against the world's largest database and immediately identifies metabolites. IAB's metabolome analysis technology will continue to lead the world in life science research. A technique to detect cancer from only small saliva samples is evolving. In 2010, a group led by Project Associate Professor Masahiro Sugimoto
in collaboration with Professor David Wong at UCLA, developed a new technology that detects cancer from saliva. At first, it mainly targeted 3 types of cancer: oral, breast, and pancreatic. But when research continued to test for other cancers, surprising reports were found. Our saliva test found gastric cancer, even though in some cases, tumor marker tests showed negative result. This is one example case. A gastro camera showed a clean bill of health, but the saliva test identified cancer. It was hiding in the gastric lining. There have also been cases where blood tests showed normalcy, but the saliva test has found cancer. The highly precise saliva test, further development may make it possible to prevent cancer. A health study, the first of its kind in the world, is happening in Japan's Tsuruoka City. The Tsuruoka Metabolomic Cohort Study is tracking the health condition of 10,000 citizens over 25 years. By performing metabolomic analysis in the institute, the revolutionary study exhaustively tracks and records small changes in each individual's body. The aim of our study is to develop a new strategy for the prevention of important diseases. By taking into account individual differences such as genes, environments, and lifestyles, our new approach will provide a much precise, important understanding of a person's health condition. The Institute makes public information stations regarding cancer and various diseases, actively engaging people. 患者にとってはすごく心強い場所だったりするんじゃないかなと、身近にあるっていうことが素晴らしいなと思って誇りに思っています。 Leading the world, the Institute and citizens are engaged together as one in efforts to create innovative prevention methods. The Institute helps Tsuruoka-made products become the best in Japan. Yamagata Prefecture's proud rice, Tsuyahime, is very popular. Using the world's most advanced metabolome analysis, the Institute proved this rice has the most umami flavor of any rice in Japan. つや姫を全国的に山形県のお米だって売る上では売り込みに使えたっていうのが大きいと思います。で、皆さんにそうやって知ってもらえたっていう。 Not only rice, but to make other useful agricultural products. Now it has begun efforts with melon. Smells good. We started the research of fragrance. Added to the Institute's measuring equipment is a new fragrance analyzing device. It's an amazing piece of technology that is capable of simultaneously measuring hundreds of components of smell. Fragrance also characterize overall taste. We believe our integrated analysis will solve the puzzle of complicated feature of foodstuff. 50 different Tsuruoka foods have already undergone analysis as the Institute makes regional partnerships and aims to create the next big hit product. Biomarkers are measurable indicators that signal a possibility of being affected by certain diseases or health conditions. Attracting attention from around the globe for their discoveries in such biomarkers, Human Metabolome Technologies Incorporated, or HMT, is the first venture company launched by IAB Keio University. HMT has been searching for biomarkers by using metabolome analysis technology. HMT is currently in the spotlight for the development of their biomarker for identifying depression disorder patients. By comparing the blood metabolomic profiles of depression patients and healthy subjects, HMT successfully discovered a promising biomarker for identifying the disease, which is called phosphethanolamine, or PEA. The increasing number of depression patients is a major problem around the world. The advancement of this research will aid in making it possible for early detection and proper treatment of the disease, and thereby energizing the world. This is our synthetic spider silk. Not only is it beautiful, but it's lightweight and it stretches. A new futuristic material was born at Keio University's Institute for Advanced Biosciences. In the past, spider silk production was not commercially viable. That's because spiders make 7 to 8 types of silk. And they will not only make the strongest type of silk. A group of researchers in their 20s from the Institute succeeded at this with a completely original idea.
We're using microbes to produce spider silk, but I can't tell you any more details. The raw material used is protein powder. Compared to petroleum-derived chemical fibers, it is stronger by far. That's why it's expected to be useful in a wide variety of fields. An experimental plant has begun operations with the goal of mass production. It may not be far off before it becomes a major industry. The Institute is involved in an initiative to turn out globally active scientists from Tsuruoka. This is the laboratory of a state-of-the-art project. To produce world-class scientists, it's necessary to begin education from high school, and officially chosen high school students can work as high school student assistants. 誰も知らないことを自分で見つけて学ぶことができるっていうことです。There are also high school student interns, high school students who decide on their research themes by themselves. やっぱ自分の住んでる土地に研究所があるということはとても誇らしいことですし、自分もその一員だと考えるととても嬉しいですね。品種改良にすごく興味があって、さらにいい米を作るための研究をしています。素晴らしい体験をさせていただいているので、どこかで役に立てたらなと。High school student interns present their findings at the annual Summer High School Bio Summit in Tsuruoka. In the future, they aim to present at international conferences. Inspiration and ideas of young researchers are expected to carry biosciences into the future.